Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Τα προγράμματα μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com/schedule. Meat is not our friend. Animals' products are not our benefactor. They are our enemy. First, they harm our health and that of our children. And second, but most important, they harm our planet. So please do research and please do sacrifice this habit. Supreme Master Ching Hai, Vegan, on the harmful effects of meat. Part 2, the tragic toll on health. Continue watching to find out more. Urakomeye, that means, how are you, in Kirundi, one of the official languages of the Republic of Burundi. Gentle viewers, I'm Saido. The cheerful people of the Republic of Burundi extend you well wishes in brotherly love and friendship. Warning: you might find the content herein disturbing, but the truth must be revealed. In our modern era, we are increasingly plagued by pandemics, chronic diseases, rising temperatures, intensified natural disasters, and environmental degradation, a planet in crisis. If we look closely, all these devastating issues can be traced back to the human habit of meat eating. The time has come to turn away from what was long accepted as the norm and fully examine meat's impacts on our health and the environment, as well as our moral and spiritual development. Over the years, Supreme Master Ching Hai has shared her insights about the harmful effects of meat on many different occasions. In this series, we present a collection of Master's enlightening teachings on this very topic and pray that humanity will soon awaken and embrace the vegan diet so that we and future generations may live on and in a more harmonious world. Today, we will continue focusing on the topic of meat's tragic toll on human health. Apart from being a source of global-scale epidemics like COVID-19 that we are facing now, meat is also a direct cause of many other deadly diseases. Following is an excerpt from The King and Co., a compelling film written and directed by Supreme Master Ching Hai, which addresses some of these serious meat-related afflictions through vivid storytelling. Lớp múa hôm nay có vui không con? Dạ vui lắm mẹ. Mẹ biết không, cô giáo khen con múa đẹp nhất lớp đó. Thế à? Con của mẹ giỏi quá à. Cô nói con có hy vọng thắng giải lắm đó mẹ. Con gái của mẹ giỏi quá. Cố gắng lên nha con.
con? Thủy, Sao vậy con? Thủy, Làm sao có vậy? sao không Thủy, con? Cưng, Dạ, đợi chị một có mình đi chuyện con. gì nói cho mẹ nghe. Sao vậy con? Avian flu, tuberculosis, listeria, Crohn's disease, mad cow disease, Campylobacter, Staphylococcus aureus, etc., etc. And now we have its more dangerous form called MRSA, namely methicillin-resistant Staphylococcus aureus. It's a superbug, meaning there is no antibiotic to cure it. No antibiotic for this superbug. We have it now in our world. And its likely source is because we fed the animals too many antibiotics. So this disease arose because we overbreed animals and create the conditions for the disease to form and spread. Other disease came from hunting, another cruelty committed on the poor animals. HIV, the killer of 25 million people since 1981, is from humans' consumption of primates. And just recently, as you know from the news, people in China are dying from the pneumonic plague, which originated from hunting mammoths for food. It's very contagious and can kill a victim within 24 hours. So, all these diseases could be prevented if only humans turn away from such unhealthy, cruel, violent habits. The habits of raising, hunting, and eating animal flesh. I wish every government of the world would have more program on airing this or making more public, cheaply public, or free. Of course, all this information about health and hygiene standards. Because most of the food, the meat that we eat and fish, all that, they carry a lot of sickness. For example, I read that the most of the animal at the time of slaughtering, 70% of them have pneumonia. Yeah, because they've been raised in such a cold area, concrete floor, and been wet and dirty all the time. And together, so when one got it, the other got it too. About the same condition anyway. Apart from treating the animal cruelly, we also endanger ourselves by eating the bacteria-laden meat and unhygienically treated meat. All these things is no good for human. No wonder that the more and more hospitals are built all the time. Sometimes, the meat is really causing trouble, and not many people realize this. And they blame the government for healthcare failure, and they blame the doctor for not giving enough attention to medical care and all that. But actually, they are the one who makes all this sickness themselves. The root of the problem is meat diet, and not many people are willing to admit that because of the love of the meat, and cause a lot of trouble for themselves, cause a lot of spending for the nation, and a lot of suffering for the world and their generation, their children, and all that. You see what I mean? The problem is so simple, but not everybody likes to believe, like to follow. It's a very sad affair. Tender viewers, we will take a moment for an important message. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our program,
on Supreme Master Ching Hai's discourses on the perilous health effects of eating meat. Meat is not our friend. Animals' products are not our benefactor. They are our enemy. First, they harm our health and that of our children. And second, but most important, they harm our planet. So please do research and please do sacrifice this habit. By meat, I mean fish, eggs, milk, etc., etc. Please do research. Even milk is harmful. It's responsible for many fatal diseases. Meat and milk, dairy products and eggs are number one cancer causing, number one fatal disease causing. Millions of people die every year because of meat, eggs, and dairy products. Trillions and trillions of US dollars are spent in this direction to try to cure those diseases that have been caused by meat, dairy, and eggs. So please, for the sake of your health and that of your children and of our planet and that of the future of our security and survival, please just leave the animals alone. Studies have shown that in vegan societies, morning sickness during pregnancy is virtually unknown. This is because meat has been found to be like a poison to the unborn child. The morning sickness is a way to expel the poison so that the vulnerable new life is not adversely affected. The allergic syndrome that you have referred to has now been clearly linked to food allergies in children. Meat has also been shown to be toxic and addictive substance with potentially very bad effect for the body. There is a sugar molecule from the meat, for example, that accumulates in the body with repeated consumption. This molecule is like a magnet for infections such as E. coli, which can easily be life-threatening. Both the allergy and immune systems of the children are less developed than in an adult, so children cannot digest products such as milk, fish, and meat. The damaging health effects of meat and dairy are now well documented for everyone to see. Besides being directly linked to increased risk of such fatal diseases as colon cancer, links have also been made to many other cancers, heart disease, stroke, diabetes, infertility in women, and even mercury poisoning found in fish. Another type of meat poisoning can come from arsenic, which is often fed to poultry to make them grow faster. And in turn, we feed ourselves with this poultry. Of course, then we poison ourselves as well. But nobody would tell us about this. So we are feeding ourselves with poisons every day, not just from poultry, but from cows, and pigs, ducks, geese, and not to talk about the cruelty beyond imagination that we are not even allowed to know and to see. Meat is responsible for the pain and suffering of so many families, like that of the one we witnessed at the beginning of the show.
In heaven's mercy, let's pray that by turning away from all animal products, no family will ever have to go through such needless heartbreak again. Con ơi là con. Lỗi tại mẹ. Cho con ăn thịt trúng độc tới giờ này. Hai đời của con rồi. Từ nay ba mẹ sẽ hết lòng chăm sóc kỹ lưỡng cho hai con. Cảm ơn trời Phật cho con được sống lại. Mẹ sám hối rất nhiều. Mẹ ơi, Cái gì con? mình đừng ăn thịt nữa nghe mẹ. Đúng vậy, từ nay gia đình mình sẽ ăn chay. Giấc mơ thành vũ công ballet của một em bé dịu dàng đã vĩnh viễn tiêu tan. Tuy thế, Thủy vẫn biết ơn rằng em còn được sống. Từ cuộc đổi đời này, em hiểu ra rằng cần phải ban tặng món quà sự sống như em đang có cho mọi loài, người cũng như vật. Có rất nhiều trường hợp có thật về nhiễm độc thịt trên khắp thế giới. Năm 2007, Stephanie Smith, một vũ sư 20 tuổi ở Hoa Kỳ, bị nhiễm E. coli 0157H7 sau khi ăn bánh mì thịt bằm. Sau 3 tháng bị đưa vào trạng thái hôn mê để ngăn chặn chứng động kinh liên tục, Stephanie đã hồi tỉnh với một bộ não hư hoại và bán thân bất toại, vĩnh viễn từ bụng trở xuống. Năm 1995, Stephen Churchill, 19 tuổi ở Anh Quốc, trở thành nạn nhân đầu tiên chết vì bệnh bỏ điên dạng người. Từng là một phi công tập sự lanh lợi tài ba, anh bị chứng trầm cảm, mất trí, không điều khiển được tay chân và qua đời trong vòng 1 năm. Dù nấu nướng lâu cách mấy cũng không thể tiêu diệt mầm bệnh, và tất cả trường hợp nhiễm bệnh nan y này đều đưa đến tử vong. Một bé gái 7 tuổi thông minh, năng động tên Monica Salmon ở Úc Đại Lợi ăn thịt gà bị nhiễm Salmonella ở tiệm thức ăn nhanh. Căn bệnh khiến em bị liệt cứng tứ chi suốt đời, tâm thần trì trệ và gan hoạt động bất bình thường. Năm 2008, Mary Tardif, một y tá sức khỏe công cộng, một lực sĩ tráng kiện và người mẹ trẻ 2 con, vô tình uống phải sữa sống bị nhiễm Campylobacter. Trong vòng vài ngày, cô bị tiêu chảy cấp tính, nôn mửa và hội chứng Guillain-Barré, khiến hàng tháng trời cô bị giam cầm trong cơ thể của chính mình. Tuy còn đầy đủ cảm giác và đau đớn khổ sở bởi những ảnh hưởng trầm trọng của nhiễm trùng, nhưng lại không cử động, nói chuyện hoặc tự mình hít thở được. Mary có lẽ sẽ không bao giờ có thể đi đứng được nữa. Trên thế giới, nguyên nhân số 1 gây bệnh động kinh là Taenia solium, một loại sán đến từ thịt heo. Ở Nam Hàn, vi khuẩn Staphylococcus aureus đã được tìm thấy trên 75% số thịt heo nhập cảng từ Hà Lan, 50% thịt heo nhập cảng từ Đan Mạch và 50% thịt bò nhập cảng từ Mexico. 92% những người bị nhiễm Listeriosis đều phải nhập viện. 1 trong 5 người bị nhiễm sẽ chết. Những thực phẩm có nguy cơ lớn có Listeria là phô mai mềm, thịt động vật hiếm, thịt gia cầm hiếm, trứng sống, hải sản, xúc xích hot dog và các sản phẩm thịt làm sẵn để ăn trưa. 98% thịt gà sản xuất ở Ái Nhĩ Lan đã được xác định là có Campylobacter hoặc những loại vi khuẩn tai hại khác. Campylobacter có thể gây tiêu chảy ra máu, sốt, đau ở tim và bụng, nhiễm trùng máu, thấp khớp, hội chứng ruột kích thích cả đời, trụy tim và bại liệt. Đây là nguyên nhân hàng đầu của những bệnh đến từ thức ăn ở Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Đại Lợi. Campylobacter đã được tìm thấy trong 59% gà nuôi theo lối thường và 57% gà nuôi hữu cơ ở Hoa Kỳ. Trong các siêu thị Hoa Kỳ, 90% thịt gia cầm bán ra đều nhiễm Campylobacter, cũng như 65% thịt gà bán ở Anh Quốc.
Salmonella đã được phát hiện trong 80% thịt gà trong các siêu thị ở mạc tư khoa Nga Xô và trong 55% heo bị mù thịt ở Hồng Kông. Phân chứa đầy vi trùng đã được tìm thấy trong 92% thịt gia cầm và 69% thịt heo trong nhiều siêu thị khắp Hoa Kỳ. Salmonella, Campylobacter và E. coli đều bắt nguồn từ ruột hay phân của thú vật. Thậm chí, những bộc phát về trúng độc thực phẩm liên quan đến thức ăn thực vật cũng luôn luôn là hậu quả đến từ việc sản xuất thịt. Những hóa chất gây ung thư, chẳng hạn như heterocyclic amine, HCA, hình thành mỗi lần thịt bò, thịt cừu, thịt heo, thịt gà vịt hay cá bị nướng vỉ, chiên hoặc nướng. Trong khi thịt nấu chín chứa đầy chất độc gây ung thư, thịt nấu chưa chín lại là nơi sinh sôi nảy nở của vi khuẩn chết người. Đây chỉ là một vài thí dụ nhỏ về những dữ kiện và trường hợp nhiễm độc thịt trên khắp thế giới. Còn rất nhiều trường hợp đau thương khác không thể kể ra trong thời gian giới hạn này. Noble viewers, thank you for joining us on our program today. Supreme Master Ching Hai, Vegan, on the harmful effects of meat, Part 2, the tragic toll on health. Please tune in again next week on Wednesday, June 24 for the next part of this series. Up next is Jesus Was Vegetarian, Part 3 of 3, reviving the vegan ethos in today's Christianity, right after noteworthy news. May heaven protect you and your loved ones always. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/show.